Las infecciones resistentes a los antibióticos se propagan silenciosamente por Europa, convirtiendo enfermedades que antes eran fácilmente tratables en graves amenazas. Incluso con algunos de los mayores sistemas de salud del mundo. Las bacterias resistentes se cobran miles de vidas cada año. En este video, exploraremos qué es la resistencia a los antibióticos, por qué está creciendo en Europa. Las bacterias más peligrosas y que pueden hacer las personas y los sistemas de salud para prevenir esta crisis de salud oculta. Si quieres mantener informado sobre los retos sanitarios más urgentes de Europa, asegúrate de suscribir y activar la campana de notifications para no perder ningún video. ¿Qué son las infecciones resistentes a los antibióticos? Las infecciones resistentes a los antibióticos ocurren cuando las bacterias evolucionan y desarrollan la capacidad de sobrevivir a los medicamentos deseados para eliminarlos. Normalmente, los antibióticos combaten infecciones como las del tracto urinario, la neumonía o incluso infecciones cutáneas leves. Pero cuando las bacterias se vuelven resistentes, estos tratamientos pueden fallar, permitiendo que las infecciones se fortalezcan y se propaguen con mayor facilidad. Al uso indebido de antibióticos, como tomarlos para enfermedades virales o suspender el tratamiento prematuramente, es uno de los principales impulsores de esta resistencia. Las bacterias resistentes pueden propagarse en hospitales, centros de atención e incluso en comunidades cotidianas, lo que hace que la concientización y la prevención sean más importantes que nunca. ¿Por qué está creciendo la resistencia a los antibióticos en Europa? Varios factores contribuyen al aumento de la resistencia a los antibióticos en Europa. Uno de los más importantes es el uso excesivo y indebido de antibióticos ***. Muchas personas toman antibióticos para enfermedades virales. Pero estos medicamentos no surten efecto. Otros interrumpen el tratamiento prematuramente o usan medicamentos sobrantes, lo que permite que las bacterias sobrevivan y se adapten. Los hospitales también pueden convertirse en focos de bacterias resistentes. Los pacientes sometidos a cirugía, procedimientos invasivos o cuidados a largo plazo corren un mayor riesgo. La alta densidad de población. Los viajes internacionales y la vida urbana aceleran aún más la propagación. Algunos países europeos han implementado estrictos programas de gestión del uso de antibióticos y campañas de concienciación, lo que ha ayudado a reducir las prescripciones innecesarias. Sin embargo, las bacterias resistentes no conocen fronteras. Por lo que la cooperación en toda Europa es esencial. Las bacterias resistentes más peligrosas de Europa. No todas las bacterias son igualmente peligrosas. En Europa, algunas de las bacterias resistentes a los antibióticos más preocupantes son eran Staphylococcus aureus resistente a la medicilina, *** con frecuencia se propaga en los hospitales y causa infecciones en la piel, la sangre y las vías respiratorias. Bacterias productoras de SBL son resistentes a muchos antibióticos comunes y pueden causar infecciones del tracto urinario y infecciones del torrente sanguíneo. Si Enterobacterias y resistentes a carbapenémicos, extremadamente difíciles de tratar y a menudo potencialmente mortales, especialmente para pacientes hospitalizados. Si bien los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y las personas inmunodeprimidas son los más vulnerables, incluso las personas sanas pueden verse afectadas. Por eso es tan importante comprender el riesgo y actuar a tiempo. Síntomas y señales de alerta temprana.
Los síntomas de las infecciones resistentes a los antibióticos varían según el tipo y la ubicación de la infección. Algunos signos comunes incluyen fiebre o escalofríos persistentes, fatiga o debilidad intensas, dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la infección, dificultad para respirar en el caso de infecciones respiratorias, vichin frecuente o dolorosa en el caso de infecciones del tracto urinario. Dado que estas infecciones pueden progresar rápidamente, la atención médica temprana es fundamental. Ignorar los síntomas o intentar automedicarse puede dificultar mucho el control de la infección. Impacto en la atención sanitaria europea. Las infecciones resistentes a los antibióticos suponen una enorme carga para los sistemas sanitarios europeos. Los pacientes suelen requerir hospitalizaciones más prolongadas, medicamentos más fuertes o cuidados intensivos, infecciones que antes eran fácilmente tratables ahora requieren tratamientos más complejos y costosos, a veces incluso fármacos experimentales. Miles de muertes cada año en Europa están relacionadas con la resistencia a los antibióticos, además de las repercusiones en la salud. Estas infecciones generan una importante presión financiera para hospitales, familias y sistemas de salud pública. Por eso, la prevención temprana y la concienciación pública son vitales. Medidas de prevención y control. La prevención de infecciones resistentes a los antibióticos requiere medidas tanto a nivel individual como sistémico. Algunas estrategias clave incluyen uso responsable de antibióticos, tomar los antibióticos solo cuando se los recetan y completar siempre el tratamiento. Vacunación reduce el riesgo de infecciones que, de otro modo, requerirían antibióticos. Higiene el lavado de manos, la desinfección de superficies y la manipulación segura de alimentos previenen la propagación de bacterias. Protocolos hospitalarios, la esterilización, los procedimientos de aislamiento y la monitorización de infecciones reducen los brotes. Políticas gubernamentales, los programas de administración monitorean los patrones de resistencia y limitan las recetas innecesarias. Cada persona tiene un papel que desempeñar. Evite compartir medicamentos. Nunca presione a los médicos para que le receten antibióticos y siga las recomendaciones de higiene. Juntos, estas medidas pueden frenar la propagación de bacterias resistentes. Las infecciones resistentes a los antibióticos son una amenaza silenciosa pero grave en toda Europa, que afecta a personas, familias y sistemas sanitarios. La concienciación al uso responsable de los medicamentos y las prácticas preventivas son nuestras herramientas más eficaces para frenar esta epidemia oculta. Si este video te resultó informativo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribir para obtener más información sobre los mayores desafíos sanitarios de Europa. Y cuéntanos en los comentarios qué riesgo sanitario europeo te preocupa más. Gracias por verlo y mantente informado, porque la concienciación es el primer paso hacia la prevención.